der Morgen der Hoffnung. Es war ein ruhiger Morgen auf Jeremiahs Bauernhof. Wo das sanft liegt der Morgensen zwischen den Bäumen skimmert einen Hoffnungsschimmer nach mondelanger Dunkelheit. Ein Samkeit verlust brakt. Die Blätter waren nach mit Tau bedeckt. Waren ein like Breeze die Schwenken ließ. ALS word die Natur im samten Rhythmus Urchins eins nuentages Tanzen. Jeremiahs, EIN 63, Jargerman, der sein Leben dem on Bord de Landes der Pledge der Tier Guet met hat. Jing in Richtung schon. Sein herser Fut von einer alten Erwertung. Trug einen Eimer MIT Futter in seinen Rauen Handen. Sein fernen Augenwaller Lebensgeschichten. Der Bauernhof. Der einst EIN lebendiger Waller Leben MIT dem Lachen seiner Frau Martha war. Halt nun von einem Echo der ein Samkeit weiter. Der Verla seiner geliebten Frau EIN Jar. Zuver. War immer nach eine Fienwand. Der Schmers war wie EIN Schatten. Der in Bay jedem Schritt beglietet. Doch es gab EIN Lichter Hoffnung, das in sein Leben trat. Sein trachtet Ziege, Milky. In einer Zeit der Versweiflung stellt die Schwangerschaft von Milky nicht nur die Fortsetzung der Lebenszyklus dar, sondern wird zu einem Symbol der Erneuerung. Das kleine Zicklein, das Kommen so versprach, die Freude den Shin zurückzubringen, die sein Leben verloren hatten. Vorsichtig betrat Jeremiahs die schon. So butter die Taf nicht. Wörter von einem murmelnder Tierempfangen. Die Skinen zu verstehen. Das huder der Träger einen neuen Hoffnung war. Die anderen Tier waren unruhig. Jeremiahs fühlt sich in ein Ohr von Liebe Erwartung geholt. Ging direkt zu Milky, die MIT Rem runden Botch alles symbolisiert. Was nach Liebe in Pledgen Connie. Jeremiah strichelt Liebewohl Milkys Kopf spurt. Wie en Wiesenheit ein Balsam für sein Leiden Seal war. Es war. ALS Connier durches die Gelegenheit bekommen. Die Liebe, die ein sein war. Wieder Zubelben. Dies verbinding word unbezelbar. Waren der Milky Futter begann Jeremiahs. Sich das Bevorsten Leben vorzustellen. Traum von dem kleinen Zicklein stellt sich vor. Wie es freudig über die Farm ranne das Lachen das Licht in sein Zuhaus zurückbracht. Bugung, die Milky Mott. Eriner Jeremiahs deren. Das Leben weiterging. Das neue Fanjimmer in Greifbär nahe waren. ALS durch das Fensterchen schaut, begann ein Zukunft zu erahnen. In der Lachen Liebe wieder in Dyson Wanden wohnen konnten. Were das Glück spüren Connie, das in seinem Herzen eigentlich in ehrlichen war. MIT den Verghenden Tagen, welches Jeremiahs Erwartung nur nach. Sollt die Wochen Tage bis zur Geburt des Zickleins, aber der Schmers over Lust weiterhin präsent war. Denniger Lob der sich zu traumen. Wenn die Natur die Möglichkeit des Lebens dort bracht, wo der Tod vordischers hat, WR war in der Vergangenheit festgehalten? MIT dieser Gedanken in einem sin Beschlosser, sich auf das Kommen vorzubereiten, damit sein Farm, wenn der Moment kam, ein einladen Zuhaus für das neue Leben sein Connie. Die Schwangerschaft von Milky symbolisiert einen neuen Fang. Durches begann Jeremiahs, neue Hoffnungen, neue Frühen die Gewissheit zu erbecken, dass es nach etwas gab, für das es lebenswert war zu leben zu lieben. Die Ankunft der Besorgnis. MIT dem Verghender Zeit word der Geburt des Zickleins für Jeremiahs ein zentrales Thema in seinem Leben. Sollt die Wochen Tage bis zum soer worden Moment. Doch die Ankunft der großen Tages bracht einen Toschen Überraschung. Anstatt Milky in den Vorbereitungen für die Geburt zu sehen, beobachtet ein ruhiges sogar gleichgültiges Verhalten. Der alte Bauer begann sich zu sorgen. Sein Gedanken driften in düstere Richtungen. Connie was nix stimmen. Die Wochen Virgingen. MIT jedem Tag. Der own die Geburt des Zickleins Virgin fühlt Jeremiahs. Wie sich sehen hers mehr mehr so semenzig. Was, das die Trag sei einer Ziege normalerweise etwa 150 Tage betrug. Aber sich determined immer mehr nach Herde Milky immer nachruhig blieb. Connie Jeremiahs nicht länger vermeiden. Das ein Schatten der Sorg sich in seinem Herzen boltiert. Was this MIT DIR Milky Lows? Dr. Lies,
Warner MIT besorten Blicky Ren Botch betraktet. Ja en Wechselspiel AUS Erwetan UND besorgnis. Der Wunsch, das alles in Ordnung sei, began sich in ein wachsend Gefühl der Versweiflung zu verwandeln, das seinen Geist besetzt UND die Traum, da Geheck hat, zu sticken droht. In einer besonders ruhigen Morgendämmerung war Jeremias Jedek durch ein Durchdringens Jeskrei AUS dem Schlaf gerissen. War das Versweifelt Schrien von Milky, das Wahl von Schmers UND Unheilvollen Drang war. Sein her Schlugschneller, ALS sich hastig Kleidi UND dem Schrei folgt. Blieb ruhig, Milky. Ich bin hier. Riefer Warner und die Richtung Alarms Ranny. ALS die ter der Schunaf niet, traffen das. Was sah, wie ein Blitzschlag. UND Liesener Stern. Milky lag im Boden. Umring von anderen Tieren. Die besorgt waren. UND die Atmosphäre war überladen MIT Schmers UND Angst. Jeremiah spurt. We sich sehen her zu einer schweren Last Zusamenzig. UND die Schrei von Milkier Fulton in MIT einen Gefühl der Dringlichkeit. Was Geske hier? Spurt, wie die Welt, die Canny, Zerbrack. UND ihm stan ein Erfrung Beaver, die sein ganzes Leben währenden Word. Doch in diesem Moment der Klarheit, Word ihm klar, das handeln must. Sprint tet schnell Zirkens Haus, wahrhaftig Vorbereitungen zu treffen. Decken, Worms wasse UND alles, was helfen Conny, das neue Leben, das so sehr irritit, auf die Welt zu bringen. Die Emotionen schwappten über, UND die Mischung AUS Angst UND Hoffnung Durchstrang in. Was, das Diocesarianis entschieden war. MIT einem risikofreudigen Entschluss packte alles. Was notig war, Milky UND dem ungeborenen Zicklein beisusten. ALSer Zerg Zurschen kam, war der Druck groß. Milky war immer nachgequalt. UND die Verwirrung von Emotionen, watches in Jeremias Herzen. MIT Entschlossenheit sah was tun must, war entschlossen, das neue Leben zu schützen, das gleich zur Willkommen Word, obwohl sich den Erinnerungen, die in Unbeben, nicht entziehen kann. Tradi ein, UND in diesem entscheidenden Moment war bereit, alles zu tun, Milky UND das was Common Word, zu unterstützen UND zu begleiten. ALS Jeremiah schleißlich die ter Zurschen auf nicht. Überkommen ein Schock. ALS sah, was sich war seinen Augen abspielt. Hatte tet, ein Zicklein zu sehen, das in der warmen Hugebetet lag. Aber statt dessen fand ein menschliches Baby, das Schrei UND sich in einer verletzlichen Verfassung befand. Mein Gott! Flüsterte Jeremias, wie gelang von dem, was sah. Kann ihn nicht fassen. Das nicht nerdischen ein Zicklein irritit. Sondern etwas, das Allsehen aber Zugängen über das Leben UND die Natur in Frage stellt. Einsehen war unlogik UND Verwirrung. Sein Schritt waren zogelig. ALS sich dem Neugeborenen erhörte, das zwischen Milky UND dem lag. Die Cabra, die trotzig UND mutterlich wird, wickelt den kleinen Menschen in ein warm Deck. ALS was genau, was zu tun war. Jeremias war hin, UND Hergerissen zwischen Schock UND einer intensiven Empathy, die sich in ihm regt. Wie kann ein Ziege ein menschliches Wesen zur Welt bringen? Dies Frage schwört in seinem Kopf waren sich gefüllt von Angst UND Fascination vermischten. MIT zitten in Hand in niet. Sich Jeremias nieder, das Baby von der kalten Erde zu nehmen. Die Notwendigkeit zu handeln gab sich in ihm, ein Währendwirtung. Die nicht ignorieren kann. Ich muss Michigan die kommen kleiner. Sager in einem leisen, besorgten Ton, waren das nicht boring samt in seinen Armen hielt. Die Herzlichkeit UND Sonnigung zu diesem kleinen, schutzbedürftigen Wesen watschen in ihm, aber chatten die fragen UND Unsicherheiten. Die seinen Verstam beladeten. Blickt zu Milky, die auf dem Boden lag UND das menschlich keinem einem Instinkt bis Blick ansa. War ein absonderlich, aber auch Rensehen. War in Jeremias das Baby in sein Arm schloss. Spurter den druckte Währendwirtung, der auf seinen Schultern lastet. Was, das alles tun must, dies neue, zerbrecherische Existenz zu schützen. Dyke word Nyman in diesem Moment alien lassen, vermelder,
Warner versucht, die klein Gestalt AUS dem Hughes befrieden UND die Samten ein Deck halt. In diesem Moment skieren die ein Samkeit, die in Zuber bedruckt hat. Ein für eine Erinnerung zu sein. Fühlt ein Erwichung de Elons in seinem Herzen UND Wust. Das in nun ein Position zu werden hat. Die über sein eigens Leiden hinausging. Waren Jeremiahs den kleinen Menschen, den Gesten wanderte schon hielt. Enkelt ihm die verstellen. Die über sein eigens Leben hat. Plötzlich wird ihm klar, das ein Nickner für sich selbst währendwörtlich war. Sondern auch für Die's Leben, das Waller Geschichten UND Möglichkeiten war. In Die's overwarnenden Situation war Nickner sein aufgab. Zu jubel ben. Sondern auch für Die's zukunfte Babys, zu sorgen UND ihm ein Chance auf ein besseres Leben zu beiden. Eins Tages, waren Jeremiahs in einem seiner Lieblingsplatz auf der Farm saß UND die Feldebio-Baktit. Schien ein alter Freund, den will jar nicht gessen hat. War Peter. Nachbar UND für College. Der immer wieder in seinen Kindheitserinnerungen einfloss. Die beiden Männer tauschten sich über die Vergangenen Jar EUS. UND waren die Erinnerungen wieder auflebten. Fan Jeremiahs in Peter einen vertrauten Begleiter der alten Zeiten. Doch waren sich das Gespräch entfaltet. War Jeremiahs plötzlich von einer Welle der Nostalgie übermit. Peter sprach über die Schwierigkeiten. MIT den Nenner konfrontiert war. UND dies für Jeremiahs zu einer tiefen Reflexion über sein eigen Ries. Der Gedanke kam ihm, dass Peter realized was von all den Lektionen beibringen konnte, die in den letzten Jahren gelen hat. War in stehender Moment. In dem verstand, das Lebensgeschichte eigen Bedeutung hat UND das wichtig ist, verungen miteinander zu teilen. An diesem Abend, zurück auf der Farm, kam zu einer ersten Idee. Jeremiahs entschied, dass all die kleinen Erfolg UND die Freude, die innen das Leben gestion hat, in diesem neuen Kapitel führen sollten. Begann, fest zu planen, nicht nur für eigen Familie, sondern auch für die Gemeinschaft, ein Zusammenkunft, die Lebensfreude zu zelebrieren, die sie alle miteinander teilten. Wollte nicht nur Ernten verstellen, sondern auch Menschen einladen, Geschichten UND Erinnerungen auszutauschen. Das wurden zusammenführen. Das was Heden, die Siege über Herausforderungen. Die Vorbereitungen für das Fest nahmen schnell vermennen. Louisa hat begeistert MIT. UND die Vorverblut in ihren Herzen auf. Die Farmbauern dealt sich in Bild von Leben. Finden, zur Fair zu leden. Die Nachrichten verbreiteten sich schnell. UND die Vorfahrt auf das Fest war, in der ganzen Nachbarschaft zu spüren. Auch Menschen von weiter kamen, Teil zunehmen. UND die Atmosphäre war voll von einer warmen, einladenden Energie. Tag de Fest war die Farm MIT Freunden, Nachbarn UND jedem, der Commonwealth gefühlt. Das Lachen UND die Freude halten zwischen all den Stallen UND weten weiter, waren die Community zusammenkommen, zu vielen UND Erlebnis zu teilen. Jeremiahs fühlt sich von einer vollen Liebe, die in deren erinnert, dass nicht länger alien war. Die gesichtete Menschen, die in ihrem feierten, pulsieren MIT Leben, wurden zum Beweis für das, was in der Dunkelheit der Vergangenheit zurückgelassen hatten. Die Fest war zu einem Wendepunkt in Jeremiahs Leben. Verstand, dass in der Lage war, die Herausforderungen zu meistern, nicht nur für sich selbst, sondern auch für Louisa UND, Charlie UND, alle anderen am Hirn. Die Lebensgeschichte von jedem Einzelnen, die sich am Ende der Farm zusammenfand, war wie ein lebendiges Mosaik von Hoffnung UND Resilienz. Spürt, das was die Menschen verben, nicht nur erleid, sondern auch Gemeinschaft war. So, was ist die Bindung zwischen ihnen UND die fair word zur ersten von Weilen weiteren? Jeremiahs was, das. Waren die Freude UND den Schmür seines Lebens akzeptiert, gleichzeitig neue Wurzeln zusammen MIT Louisa UND Charlie in die Gemeinschaft pflanzt. Die Erkenntnis, dass für die kommenden Tage neue Herausforderungen UND weiter Erfolg bestens gerastet war, gab ihm den Mut. Weiter zusammen UND das best AUS jedem Moment herausholen.
ALS die Zeit Virgin UND die Farm situ einem Orte Freude UND de Lebens und Twickel. Spurt Jeremias. Das die Liebe, die Zwischenim. Louisa UND Charlie Watches. EIN starts fundament just chaffen hat. Die Dreikopfig Family War EIN Team geworden. Da Zusman RBT. Die Ernst Einbracht UND die Tierversorgt. Ihr Tage waren Jeprag von kleinen Gemeinsmen Ziegen UND Ernjörden Beindungen. Die ein Samkeit. Die ein Sein Tage Fult Zurückließen. Das Lachen von Charlie. Da zu Milpunkt Leben geworden war. Fult die Luft. UND Jeremias Connie Nicht Anders ALS Dankbar zu sein. Die klein Jung gebracht ein neue Energie in die Farm. UND MIT jette neuen Erfahrung Fult Jeremias. Das die Vergangenheit. So Schmers half SIE ausgewiesen war. Nur das Diente. In auf diese neuen Weg vor zubereiten. Louisa word nicht nur ein Partnerin. Sondern auch ein unersetzlich Unterstützung in der neuen Dynamik ihrer kleinen Family. Die Farm. Deins ein Orte Trauer gewesen war. Bruin dealt sich in ein pulsierens Zentrum de Lebens. Jeremias erkannt, dass all die kleinen Dinge, die eins für selbstverständlich gehalten hat. Jetzt den wohlsten Wort hatten. Die Weichen Strohhelm, das Frischwasser von der Kell, die Fruchtbeerenfelder UND die Tieren hier bedeuten mehr als nur ihr für sich Existenz. As I reichten zu den Words of the Lebens, die allen Dingen zugren legen. Each day, every little chore became more than just work. It became an act of love and family bonding. Die Erinnerungen, die SIE in den Vergangen Monaten zusammen just chaffen hatten, begannen, sich in den wanted der Farm einzubinden. UND die Spieren von Charlie, der überall Herem tot. Waren mehr UND mehr zu einem Symbol wiedergefundenen Harmony. Jeremias beschloss, dass es in der Zeit war, ein Feier zu organisieren, die nicht nur ihr earnt, sondern auch die new entstanding Gemeinschaft feiert. Ein Fest, das die earnt UND die Unterstützung, die SIE erworben hatten, zelebriert, das Leben, das durch Herausforderungen hindurch gegen war UND Nunblut. MIT der Hilfe von Louisa begann Jeremias, alles vor zubereiten. Sie schlossen alle Natschbaren UND Freunde ein, die waren der schwierigen Zeiten in ihrer Seat gestanden hatten. Es ist in der Zeit, das war die Freude, die war Erleben. Thielen UND die Band, die UNS alle verbinden starken, Erklart Jeremias. Louisa nicht Zusterman. Beide hatten erkannt, das war's Gluck in der Gemeinschaft zu finden war. Der Tag der Feierbrachen. UND die Farm war festlich geschmückt, Waller Lichter UND Farben. Ein Aroma von frisch gebackenen Brot UND kostlichen gerichten Weight durch die Luft. Waren Freuen UND Family in die Schinstraten. Die weilen Gesichter, die sich zusammen fanden. Waren zu einem ringsum pulsierenden Kreis Waller Leben UND Herzlichkeit, ein Gemeinschaft, die sich versmell hat, die Geschichten die Überlebens zu vieren UND einander zu unterstützen. Jeremias fühlt sich zu tronen gerührt. Waren die Freude sich hier im Biobaktit. Word nie Vergessen, wo gekommen war UND was hinter sich gelassen hat. Doch hier, inmitten der Lacheln, Mungen UND Herzlichen Wort, was dass die Liebe UND die Gemeinschaft gefunden hat. Nach sich so sehr gesendet hat. Die Freude, die auf der Farm blut, war nicht nur einer Nurung für ihn, sondern auch für die Gesamtgemeinschaft. In diesem Moment war das, was SIE just chaffen hatten, zu einem bleibenden Irrbi. Jeremias erkannt, dass die stark, die SIE erleben dürften, weit über ihr individuellen Geschichten hinausging, UND das die Liebe, die SIE gil hatten, unscheinbar miteinander verbunden war. Es war ein Vermachnis, das sich nicht nur auf die Naxigen Family, sondern auf alle Menschen in ihrer Umgebung streckt. Die Farmblut nicht nur als ein Lebensort. SIE war zu einem Symbol für Hoffnung UND Gemeinschaft, das alle einlud, til davon zu sein. MIT der Zeit war Jeremias bewusst, dass die Freude UND die Liebe, die in seinem Leben erfahren hat, ihm unerwartet geschenkt gebracht hatten. Die Kombination AUS seiner Zunigung zu Louisa, der Versorg Charlie UND dem neuen Leben auf der Farm führt zu einem Irrbi, das weiterbleiben wird. Fühlt sich wie ein Huter der Natur, entschlossen, Jeed wogt der Traurigkeit,
Die Genus Übersehen Leben Jesuit hat, zu vertreiben. We die Jahrseiten Virgingen Word das, was SIE gemeinsam Aufbau hatten. Immer Clara, ihr Farmword Nickner zu einem heimischen Rucksacksort. Sondern auch zu einem Symbol der Hoffnung in der gesamten Gemeinschaft. Jeremias entschloss sich, sein Gestik zu Thielen, am anderen Mut zu machen. Word aktiv in der Gemeinde UND half anderen Landwirten, da ebenfalls MIT ihren eigenen Herausforderungen zu kämpfen hatten. In seinen Gesprachbetoner die Wichtigkeit des Glaubens UND der Unterstützung untereinander, die Sturm des Lebens zu überstehen. Die fest, die SIE veranstalteten, brachten Nickner Freude in ihr eigenen Hörsen. Sondern auch in die der Menschen am SIE Hirm. Jeremias erkannt, das ein festliches hers ein niedlicher Anker für War. UND die Geschichten. Dier UND Louisa teilten, ermüdeten Andir. Ihr Kämpfe zu Urbiken UND die Skanheit auf der anderen Seite der Dunkelheit zu suchen. Die Farmword ein Nord, und dem Geschichten lebendig werden. UND sei alle Worden miteinander verwoben. In diesen kostbaren Momenten, umgeben von Lachen UND Liebe, wird Jeremias ein Wahrheit klar. Liebe ist ein Kraft, die durch alle Widrigkeiten hindurch besten Blei. Die Verbindungen, die Herrstel hat, wären starker ALSJ Zuver. UND SIE schuffen ein Netz von Unterstützung UND Solidarität, das Weitrichen war. Die Geschichten von Verles UND Schmers wären nicht mehr die einzigen, die SIE teilten. SIE were nirgends durch Geschichten von Wiedersburg, Hoffnung UND Triumph. Einstages waren der Sonnengang über der Farmstraße. Sammelten sich Jeremias, Louisa UND Charlie in einem beruhigenden Platz, die Skanheit der Augenblick zu genießen. Sie dir Dawson, Charlie. Sag Jeremias UND de Tiet auf die Farben, die den Himmel erfüllten. Das ist das Ergebnis des Lebens. Die Hohen, die Chiffen UND die Wiedergeburten. Es ist unser Erbe, auf das wir immer stolz sein können. Die wird schuffen einen Raum für Nachdenklichkeit, UND Charlie. MIT seinem neugierig Blick, skien die Botschaft zu erfassen. Jeremias wusste, dass die satte Liebe, die SIE Jesse hatten, das Fundament dafür bildet, in die Welt hinauszugen UND eigen Geschichten zu erzählen. Dies neue Generation wird die Lektionen des Lebens lernen UND die Kraft der Gemeinschaft besser schätzen. So setzten Jeremias UND Louisa die Tradition fort, nicht nur ein Zuhause zu schaffen, sondern auch ein Erbe von Liebe UND Einheit für die kommenden Generationen zu hinterlassen. MIT Jedem Tag, der Verging, Spurn SIE die Erfüllung, die AUS der Versort UND der Solidarität entstand. UND waren die Son hinter dem Horizon verschwand, wo Jeremiah sich sicher, dass die Liebe die starkst aller Kraft war, die es gab. Ein Kraft, die in der Lage war, die dunkelsten Satan in Hels Lichtblick zu verwandeln. Wenn dies Geschichte gefallen hat UND du mehr in Halt wie Dyson sehen magtest, verges nicht. Denen like das lassen UND den Kanal zu abonnieren. Das hilft UNS sehr, weiterhin Interessen UND inspirieren Geschichten für euch zu bringen. Thinking face jetzt machten wir ihr Meinung wissen. Welcher Teil der Geschichte von Jeremias, Louisa UND Charlie hat euch am meisten berührt? UND wie set die Bedeutung von Gemeinschaft UND Liebe in unserem Leben? Hinterlasst ihren Kommentar an 10. Smiling face with hearts.